Hello, good morning, my dear students. This is your English teacher, Hilal, but you can call me Teacher Mehras, right? How are you, students? How are you feeling today? Are you fine? Dear students, today we are talking about the first lesson in your book. What is the first lesson of your book? The first lesson of your book is introduce yourself and others. It means self-introduction and introducing other people. How do you introduce other people? تاسي بنور خلق څرنګه معرفي کوئ and how do you introduce yourself او خپل ځان څنګه معرفي کوئ؟ Dear students, ګرانو شاګردانو, today I will teach you all of these things. زه نن تاسو ته په دغه درسي ساعت کې دا ټول شیان تشریح کوم. Introduction, معرفت. Introduction معنا معرفت. Introduce yourself معنا خپل ځان معرفي کړئ. How do you introduce yourself? تاسو به خپل ځان څرنګه معرفي کوئ؟ You might have been taught about it in the previous classes. تاسو ته به د دې په هکله په تیرو درسونو کې درس درکړی شوی وي. ستاسې ښوونکی به تاسې دا درس تشریح کړی وي. How to introduce yourself. That's why there is written on the top of your book, Review Unit 1. لمړی unit, لمړی فصل, تکرار. It means this lesson has been taught in the previous classes. دغه درس تاسې ته په تیرو صنفونو کې تدریس شوی. Dear students, ګرانو شاګردانو, how do you introduce yourself? Let's review it. راځئ چې تکرار یې کړو. We introduce ourselves in different ways. Like, my name is Hilal. I am a teacher. I am 22 years old. I am from Afghanistan. I live in Kabul city. I live with my family. I teach English. This was my introduction. Those زما معرفت. How do you introduce yourself? تاسې به خپل ځان څرنګه معرفي کوئ؟ لکه My name is Ahmad. I am a student. I am from Afghanistan. I live in Kandahar. I live in Paktia. I live in Logar. I live in Mazar. Wherever you live, you should name that place. چیرته چې اوسیږئ د هماغې ځای نوم واخلئ. And after this, if you are gonna just make it longer, you can do. که چیرته یې اوږدولی سئ لنډ معرفت اوږد معرفت. It depends on you. دا تاسو پورې مربوط کیږي. That how do you introduce yourself? چې تاسو خپل ځان څرنګه معرفي کوئ؟ Short introduction او کنا long introduction. لنډ معرفت او که اوږد معرفت. How do you introduce yourself? It depends on you. دا تاسو پورې اړه لري. Let's learn how to introduce others. نور خلک به څرنګه معرفي کوو؟ دا خو د ځان introduction, self introduction, د خپل ځان معرفت. نور خلک به څرنګه معرفي کوو؟ نور خلک به داسې معرفي کوو لکه This is Hilal. For example, I'm your teacher. This تاسو استاد یم. Right? Now, how do you introduce me to your classmate? تاسو به ما څرنګه خپلو همصنفیانو ته معرفي کوئ؟ There is a new student in your class and you have a new classmate. یو نوی شاګرد ستاسو صنف ته راغلی دی او هغه ستاسو نوی
ټولګیوال دی نو تاسې به خپل ټولګیوال ته ما څرنګه معرفي کوئ دا دی د نورو معرفت نو څرنګه به تاسو ما معرفي کوئ تاسې ته د نورو خلکو معرفت زده دی چې تاسو به نور خلک څرنګه معرفي کوئ ګورئ راځئ تکرار یې کړو داسې به یې معرفي کوئ this is هلال یا this is our teacher his name is هلال وګورئ زه تاسو په تختې باندې لیکم this is our teacher this is our teacher this is the first sentence دا لومړی جمله this is our teacher دا زموږ استاد دی his name is هلال the نوم هلال دی look you used his for me تاسې لما لپاره his استعمال کو ولې because I am male ځکه زه نارینه یم so you use his for male if your teacher was a woman a female then what would you use you would use her که ستاسې استاد یوه ښځینه وه نو بیا به تاسې څه شي ورته استعمالوو her name is Sama her name is Husna right dear students this was the second sentence about me now what do you say what else can you say about me like he teaches us English دا مقتا د انګلیسي درس راکوي he teaches us English دا مقتا د انګلیسي درس راکوي دریمه جمله شو this was the third sentence now let's make sentence 4 what else can you tell your classmate about me تاسې خپل ټولګیوال ته نور څه شي ویلی شئ زما په اړه لکه he is from Afghanistan he is from Afghanistan right this was sentence 4 what else can you tell your classmate about me you can say he lives in Kabul city دا د کابل په ښار کې اوسیږي he lives in Kabul city right this was your teacher's introduction that you introduce him to your new classmate how do you introduce your classmate to your new classmate تاسې څرنګه کولی شئ چې خپل یو ټولګیوال خپل یو بل نوي ټولګیوال ته معرفي کړئ همدارنګه لکه څرنګه مو چې زه ورته معرفي کړم څه به ورته وایئ this is احمد دا احمد دی this is احمد دا احمد دی he is from لوګر دا د لوګر څخه دی he is a student دا یو شاګرد دی he is in our class دا زموږ په صنف کې دی he lives in Kabul دا په کابل کې اوسیږي he is from Afghanistan دا د افغانستان څخه دی this is a short introduction that you are doing you can do short introduction of yourself or some other people or someone else right this was the short introduction what do we use in short introduction what do we say in short introduction we are saying about our name about our job right and also
wherever we live and also wherever we are from. We just say about these things in short introduction. Got it, my students? Now what do you do? If you open your book, in the first page of your book, there is a short introduction. There is what? There is a short introduction. Hello, Habib. This is our teacher. Her name is. You can just write a name here. دلته تاسو یو نوم لیکئ چې هر نوم ولیکئ دلته د خپل د استاد نوم لیکئ. Hello, Habib. This is our teacher. Her name is Khadija. Right? سمه ده؟ نوم یې ولیکئ خدیجه. نور باقي جمله بیا تکمیل کئ. نور باقي جمله له ځان سره ووایئ او دا له ځان سره زده کړئ. Right? Listen to me. I'm reading for you. Hello, Habib. This is our teacher. Her name is Khadija. Her home is in Charikar city. She lives now with her uncle. Her uncle's house is in Sharinau. She teaches us Dari and Pashto this year. We will also study English. It is an international language. It is important for us to study this language. We started studying English from the 4th grade. This is our 3rd year to study English. Right? Now, hello Habib, salam Habib. This is our teacher. Da zamung ustaz dai. Her name is Khadija. Da haga noom Khadija dai. Her home is in Charikar. Da haga kor pa Charikar ki dai. She lives now with her uncle. Haga was lakhpal kaka sara utigi. Her uncle's house is in Sharinau. Da haga da kaka kor pa Sharinau ki da. She teaches Dari in Pashto. Haga mugta Pashto au Dari dars rakawi. We will also study English. Mung ba hamdaranga English ham wayu. It is an international language. Daya wa bainul milali jabada. It is important for us. Da zamung lipara muhima da aidina da to study this language. Che daga jabas daklu. We started studying English. Mugad English par zdakri bandi shuru kare da. In grade 4 Patsaloram Tulgi ke. This is our 3rd year. That's a mugdiriyam kal dai to study English. Che English is dakru. Gran zakawun ko da ustasu do kitab lumrei luas lumrei dars. The lumrei dars awala safa. Introduction yourself. The khpalzan marifat. Introducing others. Au the nuru khalgu marifat. Gran zakawun ko ustasi dohumi safe tarasi dalta muga dialogue laru. Khabari athari. Samada tasi batsakawai. Teacher and students, the shagird او د استاد او د شاګرد د ښوونکي او د زده کوونکي ترمنځ څه شی دی؟ ډایلاګ یعنی خبرې اترې یا محاوره دی. څه شی کوي تاسو؟ استاد به وایي، ټیچر به څه وایي؟ My name is Ahmad. What is your name? ستاسو نوم څه دی؟ دلته به ته خپل نوم لیکئ چې My name is Ali. همدارنګه دا ټول له ځان سره څه کړئ؟ تکرار او له ځان سره دوباره له ځان سره بیا هم تکرار کړئ تر څو دا درس ستاسې سم زده سي. ګرانو زده کوونکو، تاسې به راسئ اکسرسایز دریم اکسرسایز ته. په دریم اکسرسایز کې څه لیکلي؟ Practice the above dialogue with your partner. لکه څنګه چې ما تاسو ته وړاندې ویل، تاسې دا باید د ځان سره تمرین کړئ تر څو دا ستاسو په ذهن کې ځای ونیسي. Exercise D. په څلورم اکسرسایز کې به تاسو څه کوئ؟ Fill in the blanks with the related words. تاسې به څه کوئ؟ دا لاندې خانهخالي یا تش ځایونه په اړوندو کلمو سره ډکوئ. لکه my، د مای نه وروسته به تاسو څه لیکئ؟ my hen، no. My father، no. My glass، no. My name is what? My name is Hilal. What is your name? ګورئ what نه بعد به څه وایي؟ is your name. دا غتش ځایونه په اړوندو کلمو سره څه کړئ؟ ډکې کړئ. دا اوس ستاسې کورنۍ دنده. زمونږ د نن ورځې درس همدې ځای کې پای ته رسیږي، په دې هیله چې د نن ورځې درس تاسو ته ګټور تمام شوی وي. ګرانو زده کوونکو، تر بیا درس پورې تاسې په لوی رب باندې سپارم.
Goodbye. Have a good day. See you.